Today's story is one of remarkable pliability in the face of unimaginable diversity. Jalia Nafuna found herself trapped in a marriage that was nothing short of a nightmare, where she and her daughters were subjected to unspeakable abuse at the hands of her husband. But instead of succumbing to despair, Nafuna chose to fight back in the most unexpected way. Good evening and a warm welcome to yet another inspiring episode of Triumph. My name is Okello Sharon Nagenjwa. Brought to you by Stanbic Bank Uganda. Nafuna serves an inspiring testament to the indomitable human spirit. She turned the dire situation into an opportunity for empowerment and change. Through her resilience, she not only secured her own freedom, but also the freedom of her daughters from a life of suffering. This is how her story began. Nze nsinza okusanyuka kuba temanyi ssanyu lyempulira. Tutuuse tukwaniriza nnyo ku sheno naye kati tweyanjulire. Amannya agange nze mukyala Jalia Nafuna, ndi mukyala Mugisu. Nnyabo mama mukyala Muganda naye nga taata Mugisu. Webale nnyo okutuuka ku buwanguzi. Waayi kugumiikiriza na kusirika. Kati olwatuuka ngamba n'abaana bange ewaffe eyo Embaale. Nambeerako ewa mwannyinazaawo. Kale nga bw'omanyi munne bw'obeera ewa mwannyoko abaana ababo yayonoonye kino yalya ennyo ne bintama nenfune napangisa akayumba ne ntandika okufumba ekyenkya. Kale natandika okufumba ekyenkya ekyo nasanga omwami oyo aliwo kawala kange kaali kakyali kato nga kalina emyaka ng'egyo. Olwo bizinesi ey'okufumba ekyenkya nga tukolera awo gabaloodi awo mu biseera bya Kyogamu awo. Iriba abakulu bayiseemu obusepiki babusambye ebiguni state council ebikubye nengamba ngenda kumalako ntya n'ekyanyambanga walingawo abantu beneeyisizangako obulungi oba oli awo ne babijjawo ne babikweka. Ate ekyanyamba nze nafumbanga ekyo nakeranga ssaawa 11 nenzija nenfumba ssaawa 4 nga nkimazeemu ntambula nengenda. Kati wajja omwami oyo Ssaalongo nanga bw'omanyi munnange netukwatagana nga ndowooza nsanze ki omuntu omubeezi natulako ebisebuka netubeerawo kati ate awo sitekanso netubeera bubi nnyo muve ku makubo anti abakulu nga bayitawo. Kati nesooka nenyimiramuko nembeerako kewaka eyo olwo tuli mu kupangisa. Kati nga ngenda kumalako ntya bajja ne sefuya ne bazikuba ebintu ne babyonoona kapita aweddewo n'otuusawo ogula ebintu. Kati nesooka nezirako kyalina kapita aweddewo. Kati omwana yanyiiza. Kati bwe yanyiiza ne mukuba naddukira ewa sisita wange yafa. Nangamba maama nkubye n'ate n'ekirala taata wange ekiro maama bw'agenda okukola taata ayagala kunkozesa. Ngamba mwana ono atakingamba n'agamba muganda wange. Kati wenalaba bwe nti omwana ono enkola ki nefuna transport. Olwo taata ng'obeera naye oba ajjabuzi? Nga tubeera naye. So gye wapangisa ne mpangisa babiri? Nga tubeera naye. Kale nagamba kye nakola omwana ono enkola ki ne mujjawo ne mutwala ewaabwe. Ngamba sijja kusobola omwana ne muzaayo. Kati bwe yatuuka eyo n'abakuga yanyumiza nti taata mama oluvaawo nga ngamba nti nga kale nga tandika omukwatirira. Era kiva mukwatirira ekiddako oba okimanyi. Omwana yagala n'amugamba taata nkubuulire gw'oli taata wange sisobola kikola okitegeera. Kati omwana bwe namukuba n'agenda ewa mama ye gye namujja nemujjawo nenkola ki nemutwala mu kyalo. Kati eri tuvuddeyo tuzze wano
tubeerawo kati waliwo omwana wa mulamu wange era ng'omanyi bw'obeera nabo ng'obeeyisizaako bulungi nanga naye maama onjoddemu ofumba emmere wa ku kkubo kati awo nga iriba akoze eki akendedde kati munnange omwana nga mpayo emitwalo 10 nga nzira ku kkubo tukola kati olwo nina kawala kange kana akababuuzizza nge nafuna olubuto lw'akawala kange ako kano kabebbi kano ako akava okuyitako ako kati nga sinaba kuddayoko twaleera mu mbeera mbi tewali kyakulya leero takoze kati walinga wawo neiba ng'alina olusuku lwa ffene enjala ekulumye ogenzeeyo bw'akusanga ng'ogenzeeyo oli akwagadde n'ayagala okukuba ne mugamba kati yagala nkole ntya ovuddeyo waka totulekedde kyakulya kati ekyomunda kikola ki kisaba okiteeka tuyagala nkole ntya oluusi bampadde ffene mugyeyo mututteko ku kkubo era ne bigaana oluusi oli uzayagala omu olubajja olunene bwe ruti kusiringi ebyo kati nembeerawo akati oyo omwana oyo yansangira nanga naye maama nakulabako okwana eno ng'okola naye ojja kungumiikirizamu kunya nakufunye ku sente okole ki odde ku kkubo nasanyuka nendowooza oba nnimba kati wali olwo nga nkubira esoma nga mmanyi maama nfunde emitwalo egyo sooka ogula ebintu ebyokukozesa tandikiraawo kati nga ngenda ngula amasefuliya nguze essigiri okiteeke nanga kati era oluddaku ngenda kufunira ki esente ezitandika okukola ki okukola kati munnange mwana nga mpa sente nga ntandika okukola kati olwo ntandika okukola olubuto oluli mu myezi 8 n'abantu bangamba kati onazze kukuba agenda kukolawo ki naye nga manyi nti Katonda bw'ayamba netandika okukola ki okufumba emmere mmere ne batandika ogirya netubeerawo ninga kati ndakumalako ntya n'omwana ono eno okukola eno okudda eno okusavinga bakasitoma kati waliwo era akawala kange akalala nga nkaleeta omuwala wakubiri nga muleeta kati bwe namuleeta tandika okukola naye tugenda naye ku kkubo ono nga wa myaka emeka omuwala ali myaka gyali emyaka 14 eyasooka yalina myaka meka eyasooka yalina emyaka 16 kati tandika okukola naye nze nali simanyi nti omwana eri gye yali yakola ki yayonooneka yatandika ki abalenzi nze nga simanyi kati lwali olwo ng'omusajja ngamba ne muwala waakusinga wangi ng'akusinga mu ki wala nga nsinga mu ki era saakifaako namusazaako enviiri oli omusajja si mwangu namusazaako enviiri neŋamba omusajja ono nga si mwangu akusazisizaako enviiri nemuzaani yakwadde sente taata yampadde sente ti yakwadde sente nti kale nga nsirika saabifaako nga tukeera ku makya genda mu mirimu gyaffe tugenda ne tukola ne tudda kati mutabani wange adda lwaggulo kati baali olwo omwana nga ŋŋamba maama nti wangi bw'oba toliiwo wano eno omusajja ajja wano bwandi natandika okunkwatirira amabeere musajja kyoyo nti omumanyi nti mumanyi musajja kyoyo taata omwana nga yakugamba omwana nga yaŋŋamba singa nali nkubwa pressure noza yandinkubye nengo eri nenfa nasooka neŋŋamba omwana ono waliwo omusajja ajja mu nnyumba muno tiŋŋamba naye ati saalo ng'abeeramu ddala omusajja asobola okuva eri najja nayingira muno ng'ono kitaaye mwali kati nemuga naye omusajja oyo omumanyi nti ye mumanyi bamuyita nti taata simba wakati. Women go through lots of atrocities. It takes a brave woman to come out and tell her stories and share experiences without fear of judgment. We will continue with the story of Jalia after this break.
Welcome back from that short break. For those who have just joined us, we are here with Jalia, who is telling a story of gender-based violence that she had to overcome. Jalia, kati wotegeera nti omusajja yebaka ku baana. Omusajja binategeera ninga ne muwabirako ku gundi ku poliisi. Kati Poliisi yewa yenyini awe bunga. Nyemba nnyonnyola ne bamukwata ne bamuteekayo kwongera nga bumanyi nti yali alina abantu be abalina ku ssente. Wamanyi nti omwavu tasinga musango. Ate nze nali siina ssente, bali baganda ne bagenda bawaayo ssente n'avaayo. Kati nze kye nakola omwana ne nkola ki? Ne mugyawo. naye nga ye yali akuyisa bulungi. Ate nga waliwo obulungi bwamu. Tewalingawo bulungi bwamu. Yali akuyisa atya? Kampisa si bulungi. Batya? Obuvunaanyizibwa nga yabuvaako. Nze maama, nze taata. Kitegeera. Buli kimu. Kati lumu nagenda n'enkola nga nawe nteeka akasente kange. Jali giweze emitwalo nga 16. Kati anoonyanga we nteeka ssente nga talabawo. Kati oba lumu yandaba atya nga nteese ssente ezo. Ngenza okukola nkomyewo. Kati emmere kolo teyatambula bulungi nga teeka ngene nkwate kasente kali nziremu nkole ki ngule ebintu. Nagenda okusanga ssente zonna azeetise zonna. Nga zonna we. Zonna. Natula wansi n'enkaaba nenga niyo omusajja ono atalina kisa. Natasaasira kaana kano. Natandika okukola omwana nga wiiki ezo. Natasaasira mwana ono ddala. Kati awo ovaawo batya? Kati nze okunobawo twasigala tuli naye. Nga ebyomuwala byonna omusonyiye. Ate kumusonyiwa omwana namuggyawo. Genda nti omwavu tasinga ki? Musango. Kati nga abaana bano okubasuulawo ngenda basuuliraani. N'osigalawo? Nensigalawo olw'abaana abo. Kati ne tuvaawo ne tudda emukono. Kati bwe nadda emukono waliwo kawala kange akalambeera nako wano eno naye tekaliiwo kagenda kukola. Awo kali myaka 12. Kati nali siriiwo nina wendaze olwo tuvudde wano tuzze emukono nga nina wendaze. Bwe nakomawo nanga maama taata oba toliyo wano eno ate nga ogwo omuzaagulina ajja n'asooba najja n'akumulisa muto kyalaba otunula oba totunula. Naye nga kati gwa emize ogimanyi oba nga tonnagitegeera bulungi? Emize ngimanyi. Olwo n'omwana ali myaka 10 egyo nga tokyabiwakanya? Nga sikyabiwakanya ali myaka 12. Kati kwolwo nali nkomyewo nga nebase mu kasitowa kaali kawanvu mabega waki w'ennyumba yetubeera. Kati abaana nga beebase eri munda. Najja ne tooki ye n'amulisa ndi eno. Kati mu ddiiro waliyo siiringi ne mu kisinga. Kati mu ky'abaana nga temuli siiringi. Kati obeera no mu kasitowa oba olaba ekiri ki? Olaba kitooki nga kimulisa. Asooka najja naggulawo. Asooka n'amulisa tooki njira nsirise tamanyi nti nakoze eki? Nakomyewo. Oba nga wakomyewo. Kuba omwana yandiiramu ng'enjogera ya luno. Nti kale nga nsirika ng'ayingira amulisa. Kati yamala okumulisa n'agenda mu kisenge ne yeeyambula n'asigala mu bino bipule byabwe ebyo. N'addayo mu kisenge n'agenda n'asooba mpola n'afukamira awali omwana. Natandika okusika mpola essuuka. Yalooza omwana yeebaza kuba omwana akola ki? Awulira. N'asika mpola essuuka. Kati omwana alaba n'atera ogimumala ku mwana akubba endulu. Mama kuukukwata. Adduka n'addayo mu kisenge. Kisenge ky'abaana tekuli luggi n'ekyaffe tekwali luggi. Nemuga ggulawo. Naggulawo. Nagenda okulaba kati niyo mu kisenge ekola ki? Yeewuuba. Ne mugamba oswadde. Nkitegedde. Bukyanga weegaana nkitegedde. Kubanga
twali tulinako ku kibiina nga nze nkuŋŋanya ssente bwe nakuŋŋanya ssente n'azibba ne bankwata ne bansiba mukomera ne bansiba kale kwegamba mbadde mweyembeera kutulugunya kati omwana ono nemujja nemukola ki n'omuzaayo nemutwale wa anti wange Mbaale netusigalawo ne David era tuli mu mbiranye tukanika banengamba yabane ngenda kola nti omusajja ono onyo kutuka n'ogamba oba omusajja ono oba nkwata amazinga muki nene ngamba kati bansiba bajja kunzizaayo bakusiba munanga abakyala bangi baleeruzireeyo gambye nali lwakutta abantu lwa busungu bansiba emyezi egyo ena kati tuwangula batya kati mu kuwangula mbwa nesalongo nkubuulire nkukooye naŋŋamba osazeewo onviire nti nsazeewo okuviira kuba mpulira nkukooye okitegeera kuba abaana abange babeera ku bunkenke abalenzi bwe babeerawo bakuviire mu byobugagga byo abawala babeerawo okwata bakwate nze toli mwana ajja wange neyenyumirizawo nti ngenze wa maama babeera mu kutya nti kati tukoze tutya nti gwomanyi nti wankooda nti nakoowadda tutunde nti tutunde nga musajja ajja omugagga nga ajja ng'aleeta ssente amuwa obukadde 2 kati obukadde obwabiri ng'alina okuwaako ki bano ba bulooka ozanga akakadde kamu n'ekitundu nze nga mpa obukadde 8 yazija kuwa ssente at least anti namugamba ngenda n'abaana sikulekera abaana bange ku mize egyo nenvaayo nenzija nengulaawo nagulaawo obukadde 5 nomanyi kwe kwalinga transport deno genda kati yali ambuzaabuza mbunze ngenda ngule kumpi naye era addemu antulugunyi namugamba nedda nze nakowa mukono siyaga kubeera mukono kwe kujja ebuloba nebanfuniraawo nensasula kati obusente obwali busigadde naye njagala nakubawo kibaawo kati mukwano gwange naŋŋamba omanyi Jalia teekawo bulooka kuba wali okuba bulooka okitegeera teekawo bulooka ebisigalidde ojja kulaba naye kati at least olina enjuuyo gambye nagamba nakkakkana kati nebakoto naye ngaali eri mu nnyumba okwebako obeera ku mungego naye kati owulira batya kati mpulira bulungi kuba namuviira kuba omwana bw'ajja aba comfortable amanyi nti kati wendi teri agenda kujja kunsumbuwa abakyala abali eyo abeere ye okitegeera bw'aba asazeewo aba asalawo nawo malirivu nze ni mukyala atasabiriza njagala nnyo okukola oba mulimu oba mubi kutya nze mpambana okitegeera nasiikako ne mwogo ku kkubo nafumbako amagi nengatwala nga kubala ne bagalya nasiikako n'amawogola kati omukyala ategeera atya nti oba musajja we ali ku baana be sayini ki gy'oba olaba bw'aba omwana omugezi akugamba okitegeera leka abaana abasinsu nakkiriza n'abaana abange bonna bamugamba nga oli taata ti nayagalanga okuvaawo naye ne baŋŋamba omusajja oyo bwonna ova agenda kutunda wantu awo ate wantu w'abaana still ziba sente ezo ziba zikulemezaawo entandikwa kituufu entandikwa buli omu atya kuba nze nalisobola kudda wa mwannyinaze naye kati Jalia tusanyuse at least oyina ewuwo ogenda kutandikira wano oyina ewuwo oyina woosula oyina abaana we basula omulimu oyina kati at least ogeza otitenkanya obulamu mukama tumuwe ekitiibwa surely simanyi nakumanya mwana gwe. Financial independence plays a great role in the reduction of gender-based violence. Let's hear from an expert to tell us how a woman can economically empower themselves to avoid these vices. So economic
economic independence is very helpful in controlling gender-based violence. First of all, when women have the level of respect that the people they live with give them, especially their husbands, is much higher. But when women don't have, there is this nagging habit that the men feel, like every time you're asking for me, every time you want, that's another cause, that's another beginning of a cause of GBV. It's true that in marriage, men are supposed to provide, even according to the Bible. But that rule has been violated. And it is now mixed with the issues that we have now with gender balance and stuff. Some people have misinterpreted it to mean if there is gender balance, women should equally have the same way as the men. So in households, whether women feel like they and their children are being abused and the children are being molested, they don't have a choice when they don't have their own money. Your life is better than anything else. You can always start. There's a point where you can always start. Don't stick around until you feel like enough is enough, and in most cases it's too late. That's why we have had lots of women in Luzira prison, because sometimes they think the best thing to do is to fight, and in most cases they end up killing them, their spouses. We have also lots of men in prison over wars and fights that have led to death of their spouses. The worst bit now is women who have their children in another relationship, and most especially their girls are being abused in such relationships. Now, should you stick around, I would call it, if your husband is now beginning to sleep with your girls, I would call it that you are living with a wizard. So why should you continue in such a relationship? In this case, your life is better than everything, and the welfare of your children is better than everything. Move out and start from somewhere. God cannot abandon you, at least. Nafuna's journey from victim to survivor is a powerful reminder that in the darkest of circumstances, there is still hope. Her determination to break free from an abusive marriage and provide a better life for her daughters serves as an inspiration to others facing similar challenges. Her story teaches us that with unwavering resolve, it is possible to rise above adversity and create a brighter future for oneself and those we love. That's it from us this week. From me and the rest of the Triumph team, goodbye. Brought to you by Stanbic Bank Uganda.